Hello everyone, welcome back. So as I said, আমাদের এখন এই যে সার্চ ফাংশনটা সেইটাকে আমাদের এপিআই এর সাথে হুক করতে হবে যেন আমরা এপিআই কল করলে অ্যাকচুয়ালি ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো পাই। But before that, let me just check if this thing is working as expected. So সার্চ এক্সপোর্ট করা হয়েছে। লেটস গো টু কন্ট্রোলারের মধ্যে আমরা যদি সার্ভিস কোথায়, যে সার্ভিসে যে সার্চ কি কেউ কল করছে, সার্চ কিন্তু কল করা হয়েছে, রাইট? দিস ওয়ান। সো ইফ উই জাস্ট সার্চ এটা, বাট এটা পোস্ট রিকোয়েস্ট। Let's try it. Let's go to our product list page. Not product list, I think the video list page. এইখানে আমরা পোস্ট বসাই দিই, কোনো ডাটা দরকার নাই, আই মিন লাইক দিস, কোনো কিছু দরকার নাই, কনফিগার দরকার নাই। লেটস সি, control S, save. So what we'll do, it will go API/videos, but what is the URL? API/ last search as arekta, so last gিয়ে একটা সার্চ বসাই দিচ্ছি। So it will call this API in our Express.js application and it will go just down to the server, MongoDB server. Now if we just open the MongoDB, the MongoDB খেলা শুরু হচ্ছে। আমাদের কিন্তু মোটামুটি এই যে 12টা এন্ট্রি কিন্তু অলরেডি আছে, রাইট? মেবি সবগুলোতে থাম্বনেইলস নাই, সো আমি এগুলো ফেলে দিই। যেগুলোতে নাই সেগুলা ফেলে দিই। Video link, HLS path, thumbnail path, use video db delete করে দিই একবার। So db dot কি বলেন তো, videos dot delete many, কি করছি আমরা, thumbnail কই গেল, thumbnail path এটার কি চাই আমরা, exists false, 9টা ডিলিট করে দিচ্ছে আউট অফ 10, একটা আছে আর ইন্নালিল্লাহ। বাট ইয়া, লেটস সে, so let's come back here, refresh it, and yep, we got some error. What is this error? Products bari haise, why did we get undefined? What is the response we got from here? Age search, সার্চ রেজাল্ট কিন্তু পাইছি, তার মানে এক্সিওসের সমস্যা না, এক্সিওস কিন্তু রেসপন্সটা দিছে আই থিঙ্ক, বিকজ আমাদের যে কন্ট্রোলার রেসপন্সটা res.send, oh come on man, এই ব্যাটাকে যখন রেসপন্স পাঠাইছিলাম, রেসপন্সের মধ্যে আমি আবার ডাটা পাঠাই দিয়েছিলাম, এখানে সরাসরি রেজাল্ট পাঠাই দিয়েছি। সো দ্যাটস ওয়াই I think, yeah, we don't need that. এটা কয়েকটা লেভেলের ডাটা। So what we need to do, just remove this one. Now it looks better. Okay, no need. Yes, we got something, at least we got something, which is good. But এই যে ইমেজটাতে কিছু নাই, ইমেজ আসে নাই, টাইটেলের নাম ছিল টাইটেল 1, ভিউজের নাম ছিল কিছু নাই।
Okay, we are progressing, which is good. Now title এর নাম একটা ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করে আসি, the amazing video title, তারপরে এখান থেকে পাবলিশ ডেট তো নাই, পাবলিশ ডেটের পরিবর্তে কি করব আমরা এখানে, created at, রিফ্রেশ দিছি, এই যে আমার ডাটাবেস থেকে কিন্তু কি আসছে, টাইটেলটা চলে আসছে। এখন ইমেজ নিয়ে খেলা শুরু হবে। ইমেজটা আমরা কিভাবে আনবো? নাও ইমেজটা আসলে আনার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, আমাকে আসলে একটা সরাসরি ইমেজ ইউআরএল হিট করতে হবে। সো something.com/something এটা এখানে লাগবে। এটা আমরা কিভাবে আনবো, লেটস সি। সো এটাই আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব, ইমেজটা কীভাবে আনবো আমরা, বিকজ আমাদের অলরেডি কিন্তু ইমেজ আমাদের সার্ভারে আছে। লেটস সি, ডাবল চেক, আপলোডস, থাম্বনেইলস, ইমেজ কিন্তু অলরেডি আছে। সো ইটস নট লাইক ইমেজ নাই, ইটস জাস্ট আমাদেরকে এখন এই ইমেজটা সামহাউ ক্লায়েন্টের কাছে সার্ভ করতে হবে। সো লেটস সি দিস ইনটু আওয়ার নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।